Tariki nĩ 16 mweri-inĩ wa Mũgetho ngakorwo na gĩkeno kĩnene gĩkĩnyita ũgeni mĩaraho ya ũmũthĩ thĩinĩ wa Mohoro gĩtaũ ceceni wĩthuurĩire ya Kameme TV. Gĩkũnyita ũgeni njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a nake mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Wagaki wa Muthoni. Tũkĩambĩrĩria nyũmba cia gũkoma thukuru-inĩ wa Werũ ũrĩa ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrwa-inĩ ũrokire kũhĩa na gũtuĩka gĩtũmi kĩa mwaki ũgĩtirĩ kĩramenyeka. Tũkĩrĩ na mwandĩki witũ Wahu wa Ngũgĩ ũrĩa ũrĩ Cemba mwena ũcio. Wahu nĩ njũĩ nĩ ũragĩtũigua ũkorwo ũgĩtwĩra mĩhang'o ya kũhoria mwaki ũyũ ĩrathiĩ na mbere atĩa, na hihi kũrĩ na arutwo magurarire mwaki-inĩ ũyũ kana mũtino-inĩ ũyũ. Wa Ng'ang'a nĩ ma ndĩ thukuru-inĩ wa Werũ Integrated Secondary School, thukuru wĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrwa-inĩ itũũra-inĩ rĩa Mĩhũtĩ. Na thukuru ũyũ kũringana na ndũmĩrĩri ndĩ nayo ũgwatire mwaki kĩroko kĩa ũmũthĩ. Ndenda mũhuri wakwa wa mbica nĩ mwĩroreri wa Kameme TV ũrĩa maũndũ magĩikarĩte mwena ũyũ. Nginyagia thaa ici ndĩragĩa information ya kũigana na tũtiragĩa na mũndũ wa kwaria nake atwĩre hihi nĩ ciana cigana cigurarire. No kwa ihinda rĩrĩ Gathoni wa Ng'ang'a kĩrĩa tũĩ nĩ atĩ nĩ ndomu ĩno na ina cubicles ithano iria cikorirwo ikĩmunda mwaki, na indo cia arutwo acio nĩcio icio cirĩ gũkũ nja, na gũkũ mwaki ũyũ ũkorire ũkĩrĩkia kũhorio ndagĩka nini hĩtũku. Nginya rĩrĩa ngũkinyaga haha mathaa ma 5:30 nĩguo ngorire maabithaa borithi na maabithaa CID gũkũ makĩoya ndũmĩrĩri na magĩkĩtuĩria na magĩkĩũria ciũria ũrĩa maũndũ magũgĩikarĩte. Na nĩkĩo mbica icio ũrona mwĩroreri wa Kameme TV kũu nĩ thĩinĩ wa dormitory ĩno. Tũtiragĩa na ihinda rĩa kwaria na arutani kana mũrutani mũnene wa thukuru ũyũ, ũndũ ũrĩa ndĩratanya atĩ na magũkorwo magĩgĩtwarĩria kuona kwa ihinda rĩrĩ marĩ mũcemanio-inĩ na ciana cia thukuru ũyũ. Koguo nĩtũrehoka atĩ marĩkia mũcemanio na ciana na marĩkia gũkorwo makĩaranĩria nao o enyewe kwa enyewe na kamĩtĩ ya BOM nĩ magũkorwo magĩgĩtwarĩria ithuĩ, tondũ tũkĩambĩte hema citũ gũkũ nja. No nginyagia thaa ici ndũmĩrĩri ndĩ nayo Gathoni wa Ng'ang'a na mwĩroreri wa Kameme TV nĩ atĩ ndomu ĩno no yeheire kĩroko mathaa ma kĩroko. Ndiramenya ka kũrĩ mũrutwo ũgurarĩte, na ũndũ ũyũ ũragĩũka rĩrĩ gũgĩkoretwo na maũndũ ta maya mathukuru-inĩ guothe bũrũri-inĩ. Mathukuru ma thekondarĩ kana arutwo mathukuru ma thekondarĩ maragĩthiĩ na mbere na gũkorwo magĩcina mathukuru, na hihi tũtiramenya gĩtũmi kĩa mwaki ũyũ umanire na kĩ, kana nĩ arutwo macinire kana nĩ thitima cicinire. Ũcio nĩ ũndũ ũrĩa ngũkorwo ngĩrũmanĩrĩra naguo thutha ũyũ. Gathoni wa Ng'ang'a na mwĩroreri wa Kameme TV. Mathaa macio mangĩ ngũkorwo ngĩrehera mwĩroreri wa Kameme TV ndũmĩrĩri nginyanĩru ya ũrĩa gũkũ gũthire. No kwĩrwo wĩna kĩũria Gathoni wa Ng'ang'a kuma mwena ũyũ nyambe ngũcokerie mwaro. Niĩ njĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ, nake mũhuri wakwa wa mbica etagwo James Maina. Wahu wa Ngũgĩ nĩ macio wakorwo gĩtũmenyithio ũcio nĩ thukuru wa Werũ ũrĩa ũgĩcinirwo nĩ ũndũ wa mwaki ũrĩa ũtuthũkire mwena ũcio, na nĩ mwe ya riboti ĩrĩa Wahu wa Ngũgĩ gũthiĩ na mbere na gũtwethera kana gũtwenjera na gũtũrehera riboti ngindĩrĩku ĩgĩmainie na mũtino ũcio ũrĩa ũkĩhanĩkire thukuru-inĩ ũcio wa Werũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera thĩinĩ wa Mohoro matũra-inĩ kana thĩinĩ wa mũtambũrũko witũ wa Mohoro thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Tũgĩthiĩ na mbere, cira ũrĩa ũgũmĩire ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko nĩ cokereire mũthenya wa ũmũthĩ, na kũrĩa makiri ake marageria kũiguithia igoti rĩthingate ihoya rĩa mwena wa thitango rĩa kũhingĩra Sonko ihinda rĩa mweri ũmwe igũrũ rĩgiĩ thitango iria cimũkuruhanĩtie kana iria imũgũmĩire kũrũgamĩrĩra itoi kana gũkorwo arũgamĩrĩire itoi cia wĩkinaĩ. Tũgũkorwo tũgĩthiĩ mwe kwa ĩmwe, tũkorwo tũkĩamũkĩra mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa igoti-inĩ mwena wa Kiambu. When he rises, you sit. Yes. Thank you. Yes. Your Honor, we do not understand what we are doing now. Mr. Nyamo has lost us, at least from the prosecution side. I'm also informed I've received an alert from one of the investigators that is misleading the court on facts. If we are agreeable, and we have said that whatever the defense is asking for, they are asking for us to wait until the IO is back. We are agreeable. They want to cross-examine the investigating officer. We are agreeable. I agree, and we should not waste any more time. Just have a seat. I sustain that objection because we are going back to why he is in detention. No, I'm not going back to that. What I'm actually laying basis for is
I'm laying basis to these facts. Your Honor, based on the report that we have here, Your Honor, which I'm going to actually address immediately hereafter. Your Honor, we understand things differently now. You cannot hold my brain. I have my brain. He has his. So basically, you cannot predict what Not really, Mr. Nyamo. We have, sometimes there is an issue that was raised by Dr. Haminwa, and that is what you are buttressing. And then now, is it, are we proceeding with the hearing today? If we are proceeding, is it the application, are they making their submissions, then you respond, and then we adjourn for cross-examination, or are we just adjourning the matter? You understand? We will never finish, Mr. Nyamu. Yes. Your Honor. Yes. Of course, I respond with a lot of observations. Yes. What they've done. Actually, I hear every day about it. Your Honor. Proceed. As it is, Your Honor, when actually looked at from the context of what we wanted to do, that we wanted to cross-examine, and that would be part of the cross-examination, part of the prosecution's case, so that we will respond, having considered the answers that he gives in response to questions posed by us in cross-examination. Your Honor. Eo nä imwe ya riboti ĩrĩa tũgũthiĩ na mbere na gũkũhũngĩra na gũkũmenyithia marĩa megũthiĩ na mbere na kwĩyumĩria cira-inĩ ũcio ũgũmĩire ũrĩa warĩ gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Tũgĩtigana na icio, thirikari ya kaunti ya Nairobi nĩ ĩraheana ũteithio wa basarĩ kũrĩ makĩria ma arutwo 66,000 iria nĩ cia mũigana wa ciringi mirioni 585. Basarĩ ici cikũheanwo ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩ thukuru iria arutwo aya marathomera kũgerera bengi ya cooperative. Hamwe na arĩa mekinyĩtie gũkũ nĩ mũnini wa gavana wa Nairobi Anne Kananu Mwenda, hamwe na maabitha angĩ a kuma bengi-inĩ ĩno. Na rĩu reke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe twamũkĩre mĩario ya ĩmwe kwa ĩmwe kuma igongona-inĩ rĩrĩ rĩrĩa rĩratabanĩrio mwena wa City Hall gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. The launch and implementation of the Nairobi County Executive and Ward Bursary Funds will go a long way in establishing a positive change and contribution in our communities. Nairobi Metropolitan Service, through all its functions, is fully committed to the welfare of the learners. As schools resume after a long break due to the ongoing COVID-19 pandemic, our Health Directorate visited schools across the county, not only to impart knowledge on regulations laid out to spread, but also to ensure school administrators meet the laid out requirement. Working with well-wishers, NGOs, including UNICEF, and other agencies, we continue to install hand-washing stations in our institutions, distribute sanitizers and face masks to all our 17 sub-counties. The latest was seeing over 60,000 masks distributed to primary schools. Aware that our schools serve as an isolation center before reopening, that included Moi Girls High School, KMTC, and Upper Hill High School, NMS has since constructed 3 isolation centers, and that is at Mama Lucy, which is also a treatment center with a 50-bed capacity, Kibera South, 50-bed capacity, Mbagathi Hospital, 160-bed capacity, as an assurance to all school heads of good state of preparedness as we continue to battle this disease, and as we continue to impress on our pupils and youth to remain biggest ambassadors in fighting its spreads in school and at home. This
As over the years we have seen great input and therefore impacts our children on key issues on society. Ucio ni Director General Mohamed Badi wa kaunti-ini ya Nairobi uria uraruta ndumiriri kana kurekereria ndumiriri yake egimainie kurehe uthii wa na mbere kaunti-ini ya Nairobi ari hamwe na kugacirithia mathomo kuri arutwo na gukigacirithia motungata ma urigitani guku bururi-ini. Tugithi na mbere atongoria matiganite kuma kaunti-ini ya Murang'a mari mucemanio-ini kuria marathomithio maundu matiganite megie riboti ya BBI ni kiama gia PNU. Reke riu tunyitanire na mwandiki witu wa Mbui wa Murang'a uri mucemanio-ini uyu niguo agitumenyithie githomo giki kiraheanwo gigucoka gukinyira muingi na njira iriku. Wa Mbui ni njui ni uragituigua mihango ino igikinyite ha? Ngatho cia mwanya uratwamukira imwe kwa imwe kuma tauni-ini ya Keno na guku ni gicigo kia ubunge kia Maragwa thiini wa kaunti ya Murang'a. Tukite haha ni tondu kiama gia PNU kiri na mathomo kirathomithia opinion leaders kana atongoria a matura maumite kundu na kundu thiini wa Murang'a ya kianda nio twitaga Murang'a South na maramathomithia maundu megie BBI na kumahinyiriria makorwo magitikira BBI riboti ino iheanitwo ni tondu maroiga ati iri na kiguni kinene hari muingi wa gitaro gia gatagati. Tunyitanire na muikariri giti wa kiama gia PNU. Karibu sana guku ni gwa Kameme TV kwa liororete kamera ria ritwa riaku na mukite guku guthomithia muingi na maundu maria muramera ni mariku? Thank you very much. Niye jitagwo David Kamau na ni National Chairman wa PNU. As a party ni tugite ni tuguthiuruka tugitaragiria andu uria BBI yugite na kiria mangi benefit nakio. Ni turoria andu aitu ma separate kuma kwi BBI na ithurano. Tondu right now twikiama ni tuonete BBI ina maundu maingi muno mangi benefit. Ni tuthiete county ingi ithathatu. Riu kihinda giki umuthi na rucio twiguku Murang'a nigenda tuthomithie andu into details twina expert ya BBI na kiama ni kionete ni mweke wakio wa gutariria andu uhoro wa amana kana mataukirwo nigenda mahote ku make decision si njega. He maundu ndaigua watariria ututaririe na njira nguhi maundu maria inyu mwendekithitie mugithondeka kiama gia PNU na ndaigua kiuga mari thiini wa BBI. Riria twi kiama kia PNU tukifoma constitution itu ni twaadaptire maundu maria mari kiama-ini kia DP ikifomwo ni Mwai wa Kibaki ni emphasize ati according to structure igenda ya kumanage bururi uyu ni ati kugie na president na deputy wake makorwo no agai indo na cia bururi uyu. No tukiuga atiri nigenda indo ici cicoke irangirike wega ri ni hekwenda prime minister na akorwo na deputy ana na o mwena umwe ugakorwo he atumia marepresentete na kwoguo niyo tore adapt na tuonete ni in line nore kiama giki gia proposete. Thank you very much. Haya, reke tuigue mugambo wa atumia. Karibu sana. Ndaigua kinjira wewe wa kuria Kakuzi twere ritwa riaku na maria aya wa Mbui wa Mwangi gugithi na mbere na gutuhinyiria riboti iyo ari kaunti-ini ya Murang'a na ni tugukorwo tugikurehera thiini wa mohoro maitu maria megukorwo makirumirira. Aikari a itura ria Mangu Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu ni mahoete kambuni utambia wa thitima ya Kenya Power kumacokeria hinya wa thitima kuona kwa ihinda ria mieri iri makoretwo magiikara nduma-ini kumana na guthuka gwa transformer. Aikari marakaya kuiwo mahiu mao mari toro riu makihoya kambuni iyo kuhingura wabici gicigo-ini kiu kuona iria iri hakuhi nao iri Gatundu ya Mohoro na ni kuraya muno na kwao. Wa Mbui wa Njuguna niwe wina riboti ino. Kwa ihinda ria mieri iri mihituku aikari a gicigo gia Gatundu ya Rugongo kaunti-ini ya Kiambu makoretwo magiikara nduma-ini na ni thutha wa transformer iria ikoragwo mwena ucio guthuka. Kuringana na aikari ni ati ona thengia wa gukorwo makihura riboti kuri kambuni ya utambia wa thitima ya Kenya Power gutiri uteithio makoretwo makiona na ithenya-ini riu makoretwo magithiururukio kuma wabici imwe nginyagia ria ingi. Andu a Kenya Power hindi ria mokire kumeka repair mokire makiruta transformer iyo
Since then, gutire response yengi turi tuona, matire macokia gia transformer. Macakaĩte wagi wa wabici cia motungata ma ũtambia wa thitima gĩcigo-inĩ gĩkĩ, makiuga macũngagĩrĩrio kuoha thabarĩ nginyagia gĩcigo-inĩ gĩa Gatũndũ ya mũhuro ona kana mwena wa Thĩka. Ndeto ĩrĩa maugĩte nĩ ĩbatiĩ kũmũrĩkwo kerĩ. Twĩna mĩako mĩingĩ mũno gũkũ gwitũ Gatũndũ North-rĩ, no moke na tũmahe ofici nigetha rĩrĩa kumĩra maũndũ ta maya rĩ makahota kwanyũkaga gũkorwo magĩtangĩkĩra andũ. Rũcinĩ na hwaĩ-inĩ tugakia tugakora gũtirĩ ũkarora balbu kahingũra haha kana niho ha kĩroko. Marahinyĩrĩria kambuni ya thitima kũmathondekera transformer, kuona ũgitĩri nĩ ũhagũkĩte na njĩra nene ũũ atĩ mahiũ mao makoretwo makĩiywo ũtukũ marĩ toro, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩria hathara kũrĩ o. Marakama tene makararia ng'ombe ciao imwe na nyũmba tondũ ũgitĩri nĩ mũhagũku biũ. Ndeto ĩngĩ hamwe noguo aikari a Gatong'ora mwena wa Rũirũ o gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ makomithĩtie mwene kandarathi ũrĩa wahetwo wĩra wa gwaka barabara ya kilomita 3 mwena ũcio, makiuga ndarutire wĩra kĩhinyio, kuona kwa ihinda rĩrĩ barabara ĩno nĩ ĩrĩkĩtie kwambũka na kũgĩa na marima. Na barabara ĩno ndĩrĩ ngari nditũ, ndĩrĩ marori, nĩ tũkari tũnini na yet nĩ rathuka tondũ nĩ aragire gwĩkĩrwo kĩndũ gĩtagwo drainage. Tuga contractor wothe ũrĩa ũraheo wĩra thĩinĩ wa matũũra maya kana thĩinĩ wa Kiambu County akaruta wĩra wĩna wĩigĩrĩrĩku, tondũ rĩu ĩno nĩ hathara nene mũno. Millions of shillings have been spent gwaka barabara ĩno. Maugĩte mwene kandarathi ndathondekire barabara na ikĩro iria ciagĩrĩire, gĩkĩ magĩkĩgweta arĩ gĩtũmi kĩnene gĩa barabara ĩno gũthũka thutha wa mĩeri 2 kuma yathondekwo, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie ĩthondekwo werũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Kamĩtĩ ya kũhũrana na ngukumio gũkũ bũrũri-inĩ EACC yugĩte kwaga ũthũrima gwoko ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa rũhonge rwa mbirarũ bũrũri-inĩ ũkoretwo ũrĩ ũgwati mũnene, kuona ũndũ ũyũ no ũcũngĩrĩrie ũhũthĩri mũru na ungumania wa kĩgĩna kuona gũtirĩ na ũgitĩri mũiganu. Akĩaria arĩ mwena wa Naivasha hĩndĩ igongona rĩrĩa rĩraharĩrĩrio nĩ gĩkundi gĩa kĩmbirarũ kĩgiĩ wĩigĩrĩrĩki, mũikarĩri gĩtĩ wa EACC Eliud Wabukala augĩte nĩ kwagĩrĩire kũgathĩkwo mĩbango mĩrũmu ĩgiĩ gũthaĩtĩra kĩgĩna kĩrĩa kĩheanagwo rũhonge-inĩ rũrũ. You have had people from procurement are here. Those are areas that corruption can come. People in finance, people in recruitment areas. You have had people talk about certificates that are genuine or not genuine. So we want to cover all the areas where possible corruption can take place, where temptation is very high in terms of practicing corruption. Public officers go through our courses. And so today we are here to share the experiences with the Kenya Defence Forces and the Ministry of Defence, with the people coming out from various departments of the ministry, procurement, finance, and many other support areas, so that they can learn about how to strengthen their systems, how to prevent corruption before it happens, and also how to be people of integrity in serving the countries. The entire mandate of the Commission allows us to appeal to the people that we serve to take preventive measures by strengthening their will, by getting the capacity to say no to corruption, and as we give education and awareness, by trying to see how we can create people who are good in terms of their way of life, their way of doing things.
Kanjo ya magavana nĩ ĩkĩranĩire ngirimiti na rũhonge rwa kũheana ũteithio rwa USAID rũrĩa rũgũkorwo rũkĩnyitĩrĩra counties makĩria mũno sekta-inĩ ya ũrĩmi iria ikoragwo inyitĩrĩire ũtonga wa bũrũri na njĩra nene. Rũhonge rũrũ na rũrĩa kaingĩ na kaingĩ rũheanaga kĩgĩna kũhĩtũkĩra thirikari nene nĩ rugĩte rĩu kĩgĩna kĩrĩthiaga kũrĩ counties kũrĩa ruongereire ũheani wa kĩgĩna gĩkĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 3. The Council has agreed to partner with USAID on the following. 1. USAID support to county food security agenda. 2. Implementation of various projects in the sector, such as accelerated value chain development project for smallholder farmers and pastoralists in Kenya. 3. The ongoing county policy and legislative reform in the sector. And finally, the possibility of extending the current USAID support to Council of Governors for a further 3 years, since the current one is ending in 6 months' time. We believe that this partnership will empower the county government to effectively provide services in the sector for the benefit of all the farmers in Kenya. The U.S. government has a very strong commitment to the Kenyan Constitution. We share now a journey towards devolved government and federalism, and it is a work in progress, and it will be a work in progress for many years to come. 85% of our $500 million a year budget at USAID is directed towards county development. And we are focused on figuring out a way to better fund directly county governments in the coming year so that we can attain greater efficiencies and greater impact on the lives of Kenyans across the country. Agriculture sector is completely devolved. The Council of Governors and the counties are the ones who are supposed to do all the implementation. As you know, institutions take time to form, because devolution is a young process. It's taken a bit of time, but it has to move fast in the agriculture sector because it's completely devolved, so that the governors, the CECs who are here, the counties can take their charge, because the constitution requires that agriculture is implemented at the county level. Council now is focusing to see that agriculture is taken seriously at all levels and in all areas of the Republic of Kenya, including other areas. That's why I'm here with colleagues. So you will be seeing better things happening as we move forward. Uregenyoku wa mitugo gatagati-inĩ ka Ruto ũcũngĩrĩirio nĩ aciari kũregeria ũigĩrĩrĩki wao makĩria rĩrĩ thukuru irahingĩtwo kwa ihinda iraya kũrũmĩrĩra bũrũri kũgũmĩrwo nĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19. O nĩ kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩthomo wa kaunti-inĩ nini ya Mbere ya Mohoro Grace Karimi, akiuga mũrigo ũyũ wanakuithio arutani hau kabere, ĩndĩ ũigĩrĩrĩki mũnene nĩ rĩrĩa ciana irarĩ mũciĩ rĩrĩa aciari marakĩmaroraga. Mitino ya mwaki ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgũmĩra mathukuru ĩrakuruhanio na ũregenyoku wa mĩtugo ya arutwo arĩa oho marekũĩrwo kũhũthĩra bangi na ndawa cia kũrebia marĩ thukuru. Akĩaria hĩndĩ ya kũheana ũteithio wa mbeca cia mathomo, mũrũgamĩrĩri wa gĩthomo sub-county-inĩ ya Mbere ya Mohoro Grace Karimi augĩte ciana nyingĩ nĩ iraregenyũkire thutha wa gũikara mũciĩ kwa ihinda iraya, aciari makĩorotwo kumana na wagi wa ũigĩrĩrĩki. Wajua, before COVID kuja tulikuwa tunaulizana ni nani ambaye hafanyi kazi yake, na wakati mwingine watu walikuwa nasema ni walimu hawafanyi kazi, lakini wakati watoto wamekaa nyumbani kwa hiyo miezi yote tumejua ni nani ambaye hafanyi kazi yake. Aciari tukimamburemaga responsibility ya kurera ciana thuthuothe, kuri atongoria, kuri aciari, kuri macibu, kuri arimu, na tondu tingĩtũrĩra bau nĩ tutare ciana rĩu guothe tutare ciana. Ica ikuhĩ arutwo atandatũ kuma gĩcigo gĩkĩ nĩ merĩga gũikio ngono thutha wa kũnyitĩkana na bangi thukuru, gĩkundi kĩngĩ nakĩo gĩkĩrĩkana gũbanga njama ya gũcina ngari ya ũmwe wa arutani. Mambo ya drugs, mheshimiwa, imekuwa nyingi. Nimeshtuka siku hizi, hata tulikuwa tunaisikia tu kwa secondary that watoto wa form 2, form 3 wanavuta bangi. Saa hii mheshimiwa, the other day nilipigiwa simu kutoka shule moja ya primary
watoto wa class 6 walikuwa na banki kwa shule. Administration na kumwera tugwithia tondu njovi ni ciendirwe nginya ikendwa nyuria cukuru mwereirwo umurango rwa cukuru vangi igakua ni ciana cia primary na civwari kuona nyumba kumire kuona ndui na kuria thigari gukuma police na tuturaigwa musako. Karemi nioritie unyitaniri wa anyiti itemi niguo gucaria kihonia na kurunga mitugo ya arutwo. Tunasema wakati huu principals waanze kuita board of management wakuja kwa shule waongee, waone namna gani. Waite parents association wakuje waongee, waone namna gani. Pia makanisa tuende kwa shule tuongee na wanafunzi, tuwaelezee umuhimu wa kuchunga. Kurumirira mitino ya meyaki mathukuru-ini ngurani, arugamiriri a thukuru nyingi matigitwo magitara hathara murigo uria ugucoka ukomerio aciari riri aingi matari marahota kwirugamia ringi kurumirira maruru ma king'uki gia corona. Pia shule kuchomwa inakuanga hasara kubwa na hasara kubwa sana, kwa sababu kama hiyo shule imechomwa tulihesabu ile hasara tulipata ikawa ni ya 1.2 million. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Athengio muno Ngina wa Wadurwa ni riboti iyo niyo tugukorwo tugitiriha nayo mohoro gitau miaraho ya umuthi thie na mbere na kwirorera ceceni ino ni njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a mutwathiriri na njira ya ciko etagwo Wagaki wa Muthoni tidia thayo. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.